各位媒体朋友，大家早。今天114年11月4日，外交部单位主管例行新闻说明会，我们安排由非政府组织国际事务会执行长江政委江执行长进行业务简报，以及回答媒体朋友的提问。接着我们就请江执行长。各位媒体记者女士先生大家早安，大家好哈。那接着由我们NGO 国际事务会这边来报告哈。那今天主要的重点大概会提2件事情，一个就是 NGO 国际事务人才培训班以及 NGO 领袖论坛2件事哈。那外交部近年致力于推动总和外交，透过公私协力来积极协助我国 NGO 团体在国际舞台发光发热哈。那拓展台湾的国际能见度，为了持续扩大我们 NGO 国际交流跟协助培育NGO 国际事务人才我们会在今年的11月下旬开始来举办相关的培力计划那所以这NGO 国际人才培训班以及 NGO 领袖论坛这一些都会在11月下旬开始来办理那以充实 NGO 专业人才国际事务智能，并展现人人都是外交官NGO 协助推动总和外交的一个相关成果那主要我们在这个 NGO 国际事务人才培训班呢会办理3场次。第一场次是在11月29号跟30号2天呢，在台北市立美术馆这边来办理那第2场次是在12月13号跟14号呢，在宜兰县的南洋博物馆这边来办理那第3场呢会在12月27号跟28号在嘉义故宫南院这边来办理就是我们国立故宫博物馆南部院区这边来办理那这3场呢分别就是在台北场的部分呢，我们会聚焦在 NGO 外交、医疗外交、智库外交以及运动外交的部分那也会请台北市立美术馆的馆长来分享城市以及艺术外交的部分那在宜兰场的部分呢，我们会着重在环境外交、宗教外交以及文旅外交那也会请南洋博物馆的陈馆长来这个分享从碳足迹盘查实践 SDGs 以外呢也会邀请相关的环保、宗教以及宜兰的在地 NGO 分享国际交流的一个经验那嘉义场的部分呢，我们会邀请到翁章良县长来聚焦在他最近推广很多包括农业行销的外交以及这个无人机外交那还有原住民外交以及文化外交这几个部分呢，那也是会跟这个会请我们故宫南院的彭处长来分享他们跟这个最近跟本部来合办这个欧洲台湾文化年的一个经验以及促成这个我们国宝翠玉白菜在欧洲展出的重要成果那所以相关的这个培训班会在外交部的 NGO 双语网站呢来开放报名那另外就是有关于这个2025的 NGO 领袖论坛呢，这个今年是举办第6届那我们前面已经连续举办5届，那每年都会邀请我国的 NGO 领袖还有 INGO 代表、驻台使节以及企业界人士来齐聚一堂，就当年度 NGO 关注的国际议题来进行深入讨论跟交流是本部跟 NGO 伙伴间的对话跟合作的重要年度平台那这一次我们这个领袖论坛会以总和外交的 NGO 实践呢来做主题那分别会聚焦在这个赖总统讲的民主、和平、繁荣里面的价值外交、同盟外交以及经济外交3个层面呢来探讨那我们会分成3个主要的场次分别邀请不同的这个 NGO 领袖来做分享，我们也会邀请这个国外 INGO 的这个领袖呢，也到我们国内来进行相关的这个 NGO 外交的一个分享以上是我的这边的主题报告那再请问一下我们
媒体记者有没有其他的要询问的事项哈？我这边可以来进行相关的回答。执行长好，中央电台提问是这样的，关于那个设立 INGO 中心这件事情，一个是请教现在的那个场址寻觅的怎么样了，进度如何？那第二个是我这样初翻了一下那个，我们初看一下明年度的预算书，我是初步没有看到这方面的预算了，所以这件事情的安排期程大概规划是什么？谢谢。好，那我先报告一下，我们在今年就是114年，是有编列637万5千元是进行这个INGO 来台设立总部的这一个部分哈。那所以这个部分呢，其实已经有相关的成果。那我们希望说，在来年呢是换一个方式去建立 INGO 中心的这样的一个执行哈。那我们建立 INGO 中心呢，其实分成2个阶段哈。那第一个阶段呢，我们会先建立 INGO 的这个交流平台以及这个育成中心啊。那第二阶段才去设立一个叫做 INGO 中心这样的部分哈。那有关于这个选址的部分呢，我们在初期要建立交流平台以及这个育成中心的部分呢，我们已经选到在这个罗斯福路3段的根西大楼这边的1楼，这边有几个单位哈，我们会把它进行一个整体的一个规划哈，然后也请这个相关的这个人员进驻在里面，变成一个 INGO 的交流平台以及这个育成中心啊。那第二个阶段呢，就是要成立 INGO 的一个中心哦。那这个部分呢，我们其实也大概先前媒体报道，我们其实也去多次场勘的这个空总的这个地点哈，而且我们其实在10月27号呢，我这边也初步带了幕僚团队去拜访了这个文化部的文创司的江司长，我们初步对于空总未来的规划纳入 INGO 的这个相关的规划有进行交换意见哈。那因为他们现在有一些这个土地的这个变更还在都市计划的委员会里面在讨论哈，所以这个我们会就像我刚刚说的，会纳入所谓第2期的这个部分，我们会属于比较长期的来处理这一块哈，所以这一块也有在处理。所以我们在这个115年度呢，回应刚刚您讲的问题就是 INGO 的这一块呢，我们就是以成立交流平台以及 INGO 的育成中心为主哈，所以也编列了2137万5千元哈，来进行相关的这个规划跟建制。好，以上回答您的问题，谢谢。那如果没有其他问题，我先交给我们公众会执行长肖执行长来进行以下的一个程序，谢谢。谢谢江执行长刚刚的业务简报以及回答媒体朋友的提问。那接下来的话呢，是有关于外交部其他的相关业务。今天呢，有一则事前提问是由 Nikkei Asia 汤森超先生他所提出的。他说到外交部强调，台湾和爱沙尼亚2国在各领域都有友好的交流，想要请问台湾对于波罗的海3个国家的交往策略是什么？就中华民国台湾而言，在欧洲非邦交国推动总和外交，核心的目标，简单一句就是利人利己，共创双赢，也就是深化实质伙伴关系，扩大民主价值链的连结。此外，也强化在经贸、安全以及科技上面各个多层面的合作，让台欧能够共享繁荣以及安全。我要再一次强调，外交部林部长在今年9月华沙安全论坛会议中就已经呼吁台欧共同携手合作，也就是在面对地缘政治的变局当中，民主国家应该团结合作，共同再造全球民主供应链，而台湾也会是欧洲以及全球最值得信赖的关键伙伴。另外，台湾海峡和波罗的海地区相关的海底电缆不断遭受恶意的破坏，林部长为了呼吁民主国家共同守护关键基础设施的安全，
上个月，也就是10月的时候，也在欧洲地区福尔摩沙俱乐部台北年会当中所举办的台欧海底电缆安全合作论坛当中，提出了国际海缆风险管理倡议，获得了与会各国议员的高度认同与支持。在策略上，我们希望透过深化台欧民主价值连结，凝聚自由、法治与人权的共同语言，扩大与欧洲国家在政府、国会、智库、NGO 以及人民等各个层面的交流。在经贸以及产业合作方面，台欧秉持着供应链去风险化的共识，携手建立民主供应链，推动在半导体、AI、再生能源以及医疗科技等关键产业上面进行合作，发挥互补优势。此外，台湾除了和波罗的海国家共享自由、民主、人权、法治的普世价值之外，同时双方也共同面对了威权主义扩张的第一线威胁。双方在加强民主供应链的连结，共同反制威权主义扩张以及灰色地带袭扰，具有共同的利益。因此，外交部将推动与欧洲相关国家在无人机等新兴关键产业以及全社会防卫韧性进行合作，以推动台欧携手打造民主非红供应链，强化台欧策略伙伴关系。这可以说是台湾对于欧洲以及波罗的海国家所推动的交往策略。以上的说明供各位媒体朋友参考。那不知道在座的媒体朋友是不是有其他的提问？如果没有的话，我们今天记者会到此结束，谢谢。بسملة أخرنا يلا قوموا بسملة سيبنا شوي معلش أنا بكره الياسمين، بكره عشان بصحى بدري وساعات بروح أنام تحت السطح. عارفة الياسمين اللي بتجمعيه بيروح فين؟ الياسمين اللي أنا بجمعه بيتحول إلى عطور وبيروح الدول اللي في العالم. Perfume is a $50 billion industry, and jasmine is found in hundreds of perfumes sold by brands around the world. BBC Eye Investigations takes you to the heart of the jasmine trade in Egypt to reveal dark secrets in the perfume industry. Children, some as young as 5 years old, are working in dangerous conditions, with pickers earning as little as $1 a day, while huge profits are made by giants in the business. This investigation reveals who the real masters of the perfume industry are. There is this hidden layer. They are the ones controlling everything that goes into the fragrance. And how they are falling short of the human rights commitments that they're promoting publicly. They are not actually doing things that they are promised to do. It's very disturbing. As we expose for the first time the use of child labour in the supply chains of some of the world's most luxurious fragrances. الموسم بتاع الياسمين 6 شهور في السنة، والعنصر الأساسي بتاعها نفسه هو الزيت. Mohammed grew up in El Gabeya, the center of the jasmine trade in Egypt. He used to work in the jasmine industry, but now he organizes tours to educate people about it.
أنا هقول لك يعني النقطة الأهم فين دي اللي بيطلع منها إيه؟ دي؟ أكتر كمية زيت بالظبط. تخيلي. On his tour today is Mirna El-Hibawi, a human rights activist and beauty influencer. She's looking into how some of her favorite perfumes are made. واو. الموضوع بيبقى دقيق قوي يعني مش جدا. الناس دايما شايفين ان الدنيا قدامهم ورديه بس مش شايفين الجانب التاني، مش شايفين الجانب اللي هو ان مين اللي بيتعب عشان يوصل للنقطه دي. When the sun goes down in this region, there is a secret world of the perfume industry that you don't see. Mirna wants to meet the people that pick her jasmine and is heading to fields situated outside Shubra Balula. Egyptian jasmine blooms just after sunset. In order to catch the fragrance, the flower needs to be picked before it withers in the sun's heat. Heba's family is one of thousands of pickers that have to start work in the middle of the night. نزلنا بدري انا وعيالي. طب انا ما معيش الا كشاف واحد، وعيالي مش هيشوفوا يجمعوا في الضلمه. يلا يا بابا، يلا يا انس، يلا عشان تلحق الحضانه الجدع. The pickers have to strain their eyes to find the flowers and fight through mosquitoes and pesticides as they gather as much jasmine as possible. اي ريحه بتعملها حساسيه على الصدر، وبالذات ريحه اللسان بتضغط عليها اكتر. الفئه اللي عنده حساسيه في الجلد مبطلش هرش في جسمه. اسمك بسملة اسم حلو قوي. ليه رابطه ايدك كده؟ يبقى ايدك توجعك جامد؟ عشان ايدي مش عارفه اجمع بسرعه. دلوقتي مش عارفه تجمعي بسرعه عشان ايدك وجعاكي؟ في العادي بتجمعي بسرعه؟ عايز تطلعي ايه لما تكبر؟ صوت كتورة. When the sun comes up, the pickers deliver their flowers to a collection point, of which there are hundreds. Once the flowers have been weighed, they are transported to factories operating in the region. The factories extract jasmine oil from the flowers to sell to fragrance houses around the world. انا جايبه يوم النهارده 600 ونص. لا 6 ونص. سعر الكيلو 45 جنيه. 4 أفراد بيجمعهم عشان يجيبوا 30 جنيه 35 جنيه في اليوم. يعملوا لهم ايه 30 جنيه؟ فريح بطيخه ب 50 وب 60 جنيه. Like the majority of jasmine pickers in the region, Heba works on a smallholder farm. Out of what she earns, she has to pay a third to the owner of the land that she picks flowers on. She and her children picked 1.5 kilograms of jasmine, leaving them with roughly $1.5 for today's work. بتمنى من ربنا ان هم يعلوا السعر عشان خاطر الاطفال. قولي لي بقى، هل بيجي عليكي فتره مش عارفه تجيبي الاكل اللي بتجيبيه كل يوم؟ طبعا بتحصل. انا بنتي لما تقول انا عايزه اكل فراخ او عايزه اكل سمك، انا مش في مقدرتي ان اجيب لك. طب اعمل ايه علشان اراضيها؟ كنتش عامله حسابي ان انا اشوف اطفال عندهم 5 سنين و6 سنين و7 سنين صاحيين في نص الليل علشان خاطر يدخلوا لغايه الارض ويجمعوا الياسمين والدنيا ضلمه ومش شايفين، اقل من 30 جنيه في اليوم، ولا مهزله مهزله. At the start of every season,
The price for a kilo of jasmine flowers is set by the factory owners. The low price is the reason why Heba has to take her children to work. But how many other families are forced to do the same? During the jasmine harvest season of 2023, the BBC filmed on farms in 4 different locations in the El Garbia region. We spoke to many residents and witnessed that a significant number of jasmine pickers were children under the age of 15. تتيجي يعني كان مساعدة لأبوك يعني وكده. عندك كام سنة؟ 14. سنة؟ أنا عندك كام سنة؟ 12. 11. In Egypt, it is illegal for any child under the age of 15 to work between the hours of 7 p.m. to 7 a.m. But in a multi-billion-dollar industry, who is really to blame? The perfume supply chain goes far beyond Egypt's factories. They sell their jasmine oil to international fragrance houses where perfumes are created. But where do these fragrance houses fit in the wider industry? Christophe Laudemille spent years working inside one of the fragrance houses and now works independently. In the perfume industry, there is this hidden layer, which we can call the masters of the perfume industry. As consumers, we are able to choose from thousands of perfumes that are sold by world-famous brands. But these perfume brands are owned by a handful of conglomerates, a hidden layer, considered to be the masters of the industry. Our investigation reveals the use of Egyptian jasmine in some of the perfumes owned by 2 of the masters, L'Oréal and Estée Lauder, and specifically their brands Lancôme and Erin Beauty. These companies, they impose a very strict budget to create the fragrance. That budget, that shackle, if you wish, trickles down all the way down to the harvesters. When L'Oréal and Estée Lauder decide they want to put a bottle of perfume that includes jasmine from Egypt on the market, they send a brief and a budget to the fragrance house to create the perfume. In the summer of 2023, the BBC traced these supply chains to factories which receive flowers from fields where we saw children picking jasmine during the harvest season. The master's interest is to have the cheapest oil possible to put in the French bottle and to sell it as expensive as possible on the market. The fragrance that is in that bottle costs to the masters about, in average, $1. In that $1, you have the salary of the perfumers, the salary of the harvesters, the distillery, the logistic to get all these ingredients to the perfume factory to make the fragrance. If the liquid inside our perfume bottles costs on average $1, what are we really paying for? Industry experts have given us a breakdown of the estimated costs that go into a $100 bottle of perfume. This further indicates that the jasmine pickers receive a very small fraction of what we consumers spend. The fragrance industry is booming. 3,000 new fragrances were launched in 2022 alone, with many brands including Egyptian jasmine in some of their best-selling perfumes, that are sold on the market with ever-rising price tags. While it's boom time for the industry, the pickers are not seeing any of these profits and are struggling. Basmala's eyes have started to cause her pain, and today her mother Heba is taking her to a doctor's appointment 30 kilometers away from her village. خلي بقى عينك مع البالونة. ودي رسمة ايه؟ مش شايفاها. طب ودي؟
طبعا سيفير ألرجي، يعني عندها حساسية شديدة جدا جدا جدا، وهي حتى مغيرة لون بياض العين. الاستمرارية في طبيعة العمل ده، وطبعا عدم أخذ علاج باستمرار للالتهابات دي بيأثر على النظر والكواليتي بتاعت الرؤية. The doctor fees and medication were expensive, and Heba and her children weren't able to work that night, losing a day's pay. Every layer of the perfume supply chain has signed a letter of commitment to the United Nations, pledging to abide by UN guidelines promoting safe working practices and eliminating child labour. It's very disturbing. We took our evidence to Professor Tomoya Abakata, the United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of slavery. On paper, they are promising so many good things, like supply chain transparency and the fight against child labor. Looking at this footage, they are not actually doing things that they are promised to do. There's no safety consideration. They are not able to receive education, and their mental and physical well-being are affected as a result of that. And from what I see from these footages, these families may not have a choice but to rely on the children to make money. All of these are quite clear indicators of the hazardous work which may constitute the worst form of child labor. دي ازازه برفان جات لي هديه من حد من صحابي، لقيت فيها ياسمين مصري اللي انتوا بتقعدوا احنا بنجمعه تجمعوا ده. طب اضربي سعر. تعمل حوالي 200 جنيه. أي 300 دولار تقريبا 10,000 جنيه. احنا بنجمع كيلو ياسمين من الساعة 3:30 ولا الساعة 3 4 أولاد بأمهم لحد الساعة 7:30 أو 8، و30 جنيه 35 جنيه في الآخر. برضه إزازة برفان ب10,000 جنيه تكفيني شهر؟ حرام. أنا عايزة الناس كلها تبقى تحط ريحة وتحط برفان زي ما هي عايزة، بس أنا عايزاهم بس لما هم بيرشوا كده على نفسهم يشوفوا فيها ألم الأطفال، ويتكلموا بصوت عالي يسمعوا أصحاب المصانع والناس اللي بتستورد من أصحاب المصانع يشوفوا فيها ألم الأطفال. حرام يظلموا الأطفال بتمن البرفان اللي انت بتقولي عليه ده. الأطفال مش الكبار. In Russia, there's a hunt for the enemy within. Anyone critical of Russia's war can be denounced, accused, prosecuted, and often imprisoned. Some publicly shame their targets. Ты враг страны! Для меня ты подонок! Это и есть самая настоящая
реабилитации нацизма, и написал это блогер Артемий Лебедев. Others do it in secret. I keep a list of the results of my denunciations. How many people are fired and how many are fined. And some take it upon themselves to act when they believe people are unpatriotic. Why do they do it? What happens to their victims? Who are they? Not so long ago, all citizens of the Soviet Union were encouraged to inform on each other. Смерть этим врагам! Смерть этим паразитам! By Stalin's death, a third of the Communist Party had been denounced and disappeared. So-called enemies of the state died in their millions. After Russia's invasion of Ukraine, the old tradition returned. One serial denouncer quickly rose to prominence. Using the name Anna Koropkova, she became one of Russia's most prolific informers. No one knew who she was. It is a common name, but her email address didn't match any social media profile. To understand who she really was and what drives her, the BBC started investigating. To our surprise, she answered our email. Hello. The BBC makes excellent documentaries. My grandfather was an informer in Stalin's time. He taught me to write denouncements. Since the start of the special military operation, I've been systematically writing them. I work to a schedule. I watch what people say and then write denunciations for 2 solid days, then rest for 5 days. I watch who says what on YouTube, Radio Liberty, Current Time, and others. To find out more about her, we looked for her victims. In the autumn of 2022, a social anthropologist working at a Russian university learnt that she had been denounced. It was signed by Anna Koropkova. Это письмо, направленное в приемную ректора Ранхикс, где я тогда работала. Оно очень длинное, там было написано сообщение о аморальном проступке вашего сотрудника Александры Сергеевны Архиповой. Ваш сотрудник нарушил закон о дискредитации российской армии. Alexandra Arhipova told us that Koropkova had also denounced some of her friends and colleagues. В какой-то момент один мой коллега посмотрел на меня так печально и вынул из кармана скомканную бумажечку, развернул ее и прочитал такой же донос с такими же формулами, но уже про него. И тоже был подписан Анна Коробкова, Анна Васильевна Коробкова. И тут я поняла, что на самом деле это тенденция. Дальше появился 3-й донос, 5-й, дальше начала их собирать. Realizing there was now a campaign targeting people she knew, Arhipova fled to France. She began to investigate. Friends thought Anna Koropkova was a front for Russian intelligence, the FSB. Arhipova disagreed. Мне казалось, что нету никакого законспирированного дела ФСБ, это просто какой-то конкретный человек, который вышел на тропу войны, такой миссионер. Эта миссия найти врагов народа, помочь государству, не знаю, очистить нашу землю. Hoping for clues, Arhipova came up with a plot to engage her denouncer. И вот это мое первое письмо ей. Глубоко уважаемая Анна Васильевна, меня зовут Александра Архипова, я старший научный сотрудник и занимаюсь социальными исследованиями. В том числе я занимаюсь изучением того, как люди взаимодействуют друг с другом во время специальной военной операции, как поддерживают решения правительства.
ВОД нам не отвечает через 7 дней. Я профессионально неоплачиваемый доносчик. Таких, как я, мало в России, потому что социальная группа мы не подходим за изучение. Koropkova continued her correspondence with the BBC, but when asked for an interview, she declined. I've seen information in the media that Anna Koropkova doesn't exist. I could appear on the media, but I'd receive threats. For my safety, I will not show my face. But nearly every message contained clues of who she was. I live in a city with 1.5 million people, thousands of kilometers from the Ukrainian border. I teach at a university. My colleagues and friends don't know what I do. Arhipova soon suspected that Koropkova was based in Yekaterinburg, Russia's fourth largest city. It had hosted one of Russia's most famous denouncers. Всем привет и всем хорошей рабочей недели. Ну а я на этой неделе собираюсь на Сахалин. Ekaterina Mizulina is a rising star in Russian politics. Естественно, я поддерживаю эту инициативу депутатов. Mizulina, an ultra-nationalist, has recently been appointed head of Russia's Internet Safety League. She is charged with censoring Russia's internet, a job that led to her being sanctioned by the EU, UK, and the US. Western politicians, they tend to say that they're like for freedom of speech. When I try to do something positive to help people in my country, they say, no, you're not allowed to do that. You're sanctioned, you're restricted. This means these are some kind of double standards, I guess. Mizulina has quickly gained prominence by denouncing some of the country's most popular public figures, including the influential blogger Artemy Lebedev. Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самая настоящая реабилитация нацизма, и написал это блогер Артемий Лебедев, кощунник, который ранее распространял отвратительные вещи про православие и наши святыни. Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения его к ответственности. Denunciations are having a profound effect in Russia. In the first year of the war, almost 300,000 denunciations were registered with the state regulator. By the end of 2024, almost 3,000 critics of the war were being prosecuted. Важно, чтобы люди знали, что их накажут. А реальные наказания не рандомны. Мы же все понимаем, что можно написать антивоенный пост, и тебе ничего не будет, живя в России. А можно лайкнуть антивоенный пост, и тебя посадят на 7 лет. Rapper Noise MC had a national reputation for his sharp, socially conscious lyrics. Before the war, these had led to the authorities cancelling his concerts. But the first official investigation was inadvertently sparked by one of his fans. Это какой-то человек у себя в соцсетях, послушав мой только что вышедший тогда альбом, взял какие-то определенные строчки и написал пост от лица возмущающегося патриота. То есть как так? Вот здесь он выражает сомнение в том, что наша полиция самая доблестная и честная, а вот здесь он против власти выступает. Срочно надо его арестовать и в тюрьму посадить. Ну что вы там? The blog was meant as a joke, something its author thought he had made clear. Я пытался нелепость ввести до такой крайности в этом письме. Если вы посмотрите этот текст, найдете, его можно еще найти, то должно быть смешно. Ну, я как раз высмеял тех, кто эти доносы пишет. Показал, что вот там, а его приняли всерьез. На этот раз
раз его ведомство будет проверять Оксимирона и Noise MC на наличие в их песнях реабилитации нацизма и экстремизма. Очевидно, что ждали просто какого-то триггера, чтобы в очередной раз зацепиться. И этот триггер... Следственный комитет не поленился в воскресенье объявить на своем официальном сайте, что он по этому доносу возбуждает проверку. With the pressure mounting, Noise MC, like many other liberals, decided to leave Russia. Мне сложно придумать человека, для которого последние годы были легкими. Ну, для меня они тоже легкими не были. Да, я пережил вынужденную эмиграцию. Я покинул дом, все, что мне было родным и понятным. Russian society is undergoing change. On a war footing, the military is center stage, and veterans have special privileges. Some use these to become self-appointed guardians of Russia's soul. Veterans write letters accusing public figures of being morally rotten. The leader of one group, Zadrugi Savoya, agreed to explain why. Я много, как скажем, пишу писем, они редко, правда, публикуются. То есть у нас на сегодняшний день идет война за ценности человеческие. Другая система антимира их и формирует сейчас другие ценности, внутренние ценности человека. Идет война именно за это. In May 2024, Valentin Botsvin denounced the artist Alisa Goshenina. She didn't know what to expect. Это была неопределенность. Я не понимаю, ко мне придут, ко мне не придут. А вот это вот ожидание, смотреть, там машина какая-то подъехала, какого-нибудь мужчину в темной одежде увидела в подъезде, все, мне кажется, за мной следят и так далее. The denouncement came after Alisa worked on the art design for Pussy Riot's new music video. Импортозамещение, воля миллионов, донос, долг патриота, частичная мобилизация, денацификация. Были, мерзкие вещи, в общем. Мерзкие и даже такие сексуального характера, как бы с духовными лицами. Это вообще, это недопустимо. И как бы ей уже говорили, я художник, я так вижу, извини, нет. Мы вас не простим и растопчем останки, сгорит красиво башня Останкина. Да, я это письмо писал с просьбой разобраться. The implications of the veteran's denunciation worried Alisa's mother so much that she wrote to Botsvin, pleading that he leave her daughter alone. Ответил маме, как бы, что если вы готовы исправлять дочь, я готов к этому. Пускай извинится, и все, вопрос закроется. То, что он писал про мою выставку, что это отвратительный мусор. Куда вы смотрели? Почему позволили питаться гнильем и вырастили чудовище? With her career and freedom in danger, but determined to stay in Russia, Alisa sought legal advice. Первый юрист мне сказал: уезжайте. Сразу же. Хотя бы там куда-нибудь. Denouncements against Alisa continue. And the risk of prosecution hangs over her, as long as she stays in Russia. From exile in Paris, Alexandra Arhipova continues to investigate the true identity of her denouncer, the serial informer Anna Koробkova.